So the main character, as I have already mentioned, the protagonists are Rahel and Esteban. Okay, so we will see some more in detail about these characters, that is Rahel and Esteban. So Rahel is the narrator, of course. She is one of the twins and narrator of the story. She returns to Aymanam after 23 years. As I have already mentioned, the settings, the date or the time of the this novel is in 1969 and 1993. Okay, so this is there is a gap of 23 years. Okay, and then now Rahel is 31 years old, that is at the time of this narration, that is in 1993, and she recounts the story through memories, flashbacks, and moving from past to present. That is, it's a kind of fragmented narration where the story is told moving back into present and then going back to the past, and then from the past to something that is from the past there is another past for that past, and they are moving back to that incident. So it's like a mixture. See, it's like how we think. For example, we just sit here and we think about the past, and then in the past we have some past, and in that way then we can suddenly come back. It's the capacity of our mind, isn't it? So in that form, that is the fragmented form, we can see that Rahel she recounts or she narrates the story by staying in the present, and sometimes she moves on to the past into her when she was 7 years old in 1969, whatever happened, and then in the memory, the process is like, it's not a linear type of narration. Okay, there is always moving forward and backward in this novel. Okay, the temporal setting is not fixed, rather it jumps forward, and then it may come back, and then again it may move. So in a single chapter itself we can see this kind of movement. Okay, and then so she is the daughter of Ammu and Baba. So she is one of the twins, and then Ammu is her mother and Baba is her father. And after she grew up, she went to America. Okay, after her education in Delhi, and she marries an American, Larry McCaslin. Okay, her husband is Larry McCaslin, and she carries the trauma of the incidents that happened when she was 7 years old at her maternal house, ഐമനം ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഐമനം ഹൗസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെൻ ഷീ വാസ് 7 years old in back in 1969, lot of incidents happened. Okay, ഇതിങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഈ നോവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതല്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫോർ ഷാഡോഡ്, ഓൾറെഡി ഫോർ ഷാഡോഡ് and the thing is that the characters, what happened with the characters are already set in the first chapter itself. എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ മൈൻഡ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? നമ്മളെ മനസ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ എസ്തപ്പാൻ യാക്കോ ഐപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് എസ്ത. അപ്പോൾ റാഹേലും എസ്തയാണ് ട്വിൻസ്. റാഹേൽസ് ട്വിൻ, ഹി ഈസ് മോർ സീരിയസ്, ആൻഡ് എസ്ത is molested by the orange drink lemon drink man. See, once they went to a movie, അത് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്, that we will see. Then അവിടെ വെച്ച് he was molested by a vendor. ഓക്കെ, അയാൾ ഈ കുട്ടിയെ molest ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he develops obsessive compulsive disorder. കൈ ഇങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. when the thing is that it was because of his this experience, sexually assaulted by another man. So he develops obsessive compulsive disorder, and he was forced to betray Velutta. Velutta is another character in this
novel. That is, Veluta is a untouchable, and he falls in love with their mother Ammu. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹചര്യവശാൽ എസ്തയ്ക്കാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ്മണി ചെയ്യേണ്ടി, മീൻസ് അയാളോട് ക്കെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഹി വാസ് ഓൺലി 7 years old then, whom that is Esther. But what happened was that back in 1969 he was forced to betray Veluta. Veluta was a beloved, was a friend for these children. Okay, now he gives face testimony, and actually Veluta didn't commit that crime, but unfortunately he was forced to give that testimony against Veluta. And then this, because of all these experiences, he was broken to the core out of trauma. Okay, the trauma, everything was broken apart. And then after Ammu's scandal, that is, Ammu is basically their mother, so she had an affair with Veluta. അപ്പോൾ അത് നാട്ടിലൊക്കെ പട്ടായി ആകെ പ്രശ്നമായപ്പോൾ എന്തായി, എസ്ത ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ലിവ് വിത്ത് ഹിസ് ആൽക്കഹോളിക് ഫാദർ ബാബ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ, ഇരട്ട കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടിയേക്കുള്ള എസ്തയെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാദർ ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ, ഹി വാസ് എ ആൽക്കഹോളിക് അബ്യൂസീവ് മാൻ, അവിടേക്ക് തിരിച്ച് വിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക്? അമ്മൂനെ നിവർത്തി ഇട്ടിട്ടാണ്. ബട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈനലി it was a final blow for Esther. Okay, and he gradually stopped speaking. He didn't speak actually until the age of 7. He had the ability to speak. Now he is dumb. After all these experiences, he stops speaking. Okay, and after 23 years, Baba returns him to Aymanam, and Esther and Rahel are reunited. Okay, അപ്പോൾ in 1993 he comes back to Aymanam, and then he there is a huge, there is a 23 years gap between his return to Baba and return to Aymanam. Okay, and Ammu is twins mother. She was raised by an abusive father and a misogynistic mother. അപ്പോൾ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു വെൽ ടു ഡു ഫാമിലി, സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്, കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്പർ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ്, ആംഗ്ലോഫൈൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ദെൻ ബട്ട് അമ്മു ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ 2 children. അവരുടെ വീട്ടിലൊരു ബോയും ഒരു ഗേളാണ് ഉള്ളത്. അതിലൊരു കുട്ടിയാണ് അമ്മു. പക്ഷേ she was not treated well in that family, because as you know, girls are treated not that well during those days, isn't it? അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മു, എ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ വുമൺ. ഓക്കെ, ഷി റൺസ് അവേ വിത്ത് ബാബ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ടു ബി ഇൽ ട്രീറ്റഡ് ബൈ ഹിം. അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ പോയി പെടുന്നത് വേറൊരാളുടെ കയ്യിലാണ്. മീൻസ് ഷീ ഫെൽസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് this man Baba, but what happened was that he also ill-treats her, and after the birth of these twins, Rahel and Esther, she comes back to Aymanam. Okay, and only to be humiliated by her family members, because she is a divorcee. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാലോ, ഡിവോഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നുള്ള അവസ്ഥ. സോ ദാറ്റ് തിങ് മീൻസ് ഓൾറെഡി ഷീ ഈസ് humiliated and discriminated by her family members. So when she comes after all these experiences and this divorce, they were not ready to, they are not very happy with her. They consider her as a responsibility. Okay, so later on what happened was that she falls in love with Veluta, an untouchable, and then she was 27 years old at that time, and her relationship with Veluta ultimately leads to Veluta's death. Okay, and she was broken. She dies alone at the age of 31 due to lung disease in a lodge. അപ്പോൾ 27 years old ആകുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അമ്മുവിന്. പക്ഷേ after all these things, she died at the age of 31 due to lung disease in a lodge. Okay, now Sri Benan John Ibe. അപ്പോൾ
ശ്രീ ബെനാൻ ജോൺ ഐപ്പ് പപ്പാച്ചി. പപ്പാച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പപ്പാച്ചി നമ്മൾ അപ്പച്ചി അമ്മച്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പപ്പച്ചി. ഓക്കെ, പപ്പച്ചി, ദാറ്റ് ഈസ് മമ്മച്ചീസ് ഹസ്ബൻഡ്. Then he was an imperial entomologist who discovered a new species of moth but then didn't have it named after him. Okay, അപ്പോൾ entomologist ആയിരുന്നു, ബട്ട് വാട്ട് ടു ഡു, എന്താണ് അയാൾ ഒരു മോത്തിനെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു മോത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മീൻസ് ന്യൂ സ്പീഷീസ്. ഹി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിം. ഓക്കെ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഹാപ്പൻ. സോ ദിസ് ഹോൺസ് ഹിം എവർ ആഫ്റ്റർ. This was a shock for him. The credit for his discovery was taken by some other entomologist. അപ്പോൾ അത് ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാകുകയും gradually he grew angry and cruel towards his wife and Ammu. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അയാൾക്ക് ആ ഒരു ബിറ്റർനെസ്, ഔട്ട് ഓഫ് ബിറ്റർനെസ് he became really abusive in nature. He was an hypocrite and he beats മമ്മച്ചി ആൻഡ് അമ്മു. ഓക്കെ, അമ്മു മമ്മച്ചിനെ എപ്പോഴും അടിക്കുക, അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുക ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദറ്റ് ഹി ആക്ട്സ് ആസ് എ വെരി കൈൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഫാദർ ഇൻ പബ്ലിക്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും, നാട്ടിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല. ഞാനങ്ങനെ 2-3 പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ വിത്ത് ദ society, but I think that's very common factor in among Malayalis. I think എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അബ്യൂസീവായിട്ടുള്ള, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ. പക്ഷെ പുറത്തെ ആളുകൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പരാതി അയാളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ശ്രീ ബെനാൻ ജോൺ ഐപ്പ് ഈസ് പപ്പാച്ചി. ഓക്കെ, മമ്മച്ചി പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ബെനാൻ ജോൺ ഐപ്പ് പപ്പാച്ചിയുടെ വൈഫ്. ദ മദർ ഓഫ് ചാക്കോ ആൻഡ് അമ്മു. 2 കുട്ടികളാണുള്ളത്, ചാക്കോ, അമ്മു. അമ്മുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മദർ ഓഫ് ദ ട്വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നൗ ഷീ വാസ് എ വയലിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പിക്കിൾ മേക്കർ. ഓക്കെ, ഷീ സീസ് ദ വേൾഡ് ഇൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ്, വെൽത്ത് ആൻഡ് കാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, മീൻസ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നോർമൽ. ദറ്റ് ഈസ് very strict, consider all these, follows all the kind of rules, regulations and then class system, wealth, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ആഢ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു. സോ her factory is Paradise Pickles and Preserve Factory. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഉപദ്രവം എന്താ പറയുക മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരഡൈസ് പിക്കിൾസ് ആൻഡ് പ്രിസർവ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ അവർ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് അവരുടേത്. ഷീ എൻഡോഴ്സ് പപ്പാച്ചീസ് വയലൻസ് വിത്തൗട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ചാക്കോ സ്റ്റോപ്സ് പപ്പാച്ചി, മമ്മച്ചി കംസ് ടു ലവ് ചാക്കോ വിത്ത് എൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്ഷുവൽ അഫെക്ഷൻ. അത്രയും കൂടുതൽ അഫെക്ഷൻ മകനോട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മമ്മാച്ചിക്ക്. കാരണം ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ റേസ് ഹർ വോയ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് വയലൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളതങ്ങ് സഹിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം, ഭൂമിയോളം അതിന് താഴേക്കും പോകാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ പോകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഹോം മേക്കറാണ് ആര്, മമ്മാച്ചി. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ ഹർ husband once her son Chaco when he interferes with his father, that is Papachi, she is so much devoted to her son. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, പാട്രിയാർക്കിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ശരിക്കും മമ്മാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ ഹാസ് എ high level of devotion, a blind devotion towards her husband and then her son. Okay, and now she has her own double stand, that is she supported her son's sexual indulgences, saying that it is man's need, ഒരു പുരുഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മകൻ്റെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഷീ റിജക്റ്റഡ് ഹർ ഡോട്ടേഴ്സ് അഫെയർ. അമ്മുവിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ആണുങ്ങളാവുമ്പോൾ എന്താണ്, ചെളിവെള്ളം കണ്ടാൽ അതിലൊന്ന് ചവിട്ടും, പിന്നെ വെള്ളം കണ്ടാൽ ഒന്ന് കഴുകും, അങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ള ലെവൽ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഗേൾസ് ദി കാൺ ഡു ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്,
she staunchly rejected her daughter's affair with Velutta. Okay, now Naomi Ipe. Naomi Ipe is Baby Kochama. Baby Kochama is a spinster and Papachi's younger sister. Okay, a staunch Syrian Christian who loves Father Mulligan, an Irish missionary man. So when she is very young, Baby Kochama then grow into a bitter, jealous woman who betrays Ammu and the twins to save herself. When she is old, she spends all day watching TV while the house falls apart around her. സോ നവോമി ഐപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബേബി കൊച്ചമ്മ. ബേബി കൊച്ചമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീ ബെനാൻ ജോൺ ഐപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് പപ്പാച്ചിയുടെ പെങ്ങളാണ്, ചെറിയ അനിയത്തിയാണ്. അവർ ഷീ ഫോൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഫാദർ മുള്ളിഗൻ. മുള്ളിഗൻ ഒരു ഐറിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനറിയാണ്. കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറേ പിന്നാലെ നടന്നുവെങ്കിലും ഫാദർ മുള്ളിഗൻ റിജക്റ്റഡ് ഹർ അഡ്വാൻസസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലങ്ങ് വിഷമം കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ തീർക്കുന്ന ഒരു അമ്മായി, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നവോമി ഐപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേബി കൊച്ചമ്മ. ബേബി കൊച്ചമ്മ. ഓക്കെ, നൗ ചാക്കോ ഐപ്പ്. ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ദാറ്റ് ഈസ് അമ്മൂസ് ബ്രദർ who received all the privilege that Ammu was denied. Chacko went to Oxford and became a Rhodes Scholar. Married Margaret Kochama. മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു എന്താണ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി കല്യാണം കഴിച്ചു, മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മ. ബട്ട് ഷീ ലെഫ്റ്റ് ഹിം ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഡോട്ടർ സോഫി മോൾ വാസ് ബോൺ. ഓക്കെ, he returns to Aymanam and takes over Paradise Pickles. ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പോയിട്ട് റോഡ് സ്കോളറൊക്കെ ആയി, അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡിലൊക്കെ പോയി വലിയ സംഭവമായെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, തിരിച്ച് അയ്മനത്തേക്ക് വന്ന് ഹി ടേക്സ് ഓവർ പാരഡൈസ് പിക്കിൾസ്. ദോ ചാക്കോ സപ്പോർട്ട്സ് മാർക്സിസം. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഹി ആക്റ്റഡ് ആസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ലാൻഡ് ലോഡ് വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ കാസ്റ്റ് പ്രെജുഡിസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ പാരൻസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറച്ചിലൊക്കെ ഉന്നതമായ ചിന്താഗതികളൊക്കെയാണ് പറച്ചിലും, അതുപോലെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ മീൻസ് അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്ലുക്ക്, മോഡേൺ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ശരിക്ക് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഹീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. ഐപ്പ് ഫാമിലി അത്യാവശ്യം അവിടെ നല്ല പിടിപാടുള്ള വെൽ ടു ഡു ഫാമിലിയാണ്. Basically they are kind of Anglophiles. They are obsessed with English, whiteness, that kind of things. Okay, അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ആളുകളുടെ അതേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ പോകുന്നൊരു ഫാമിലിയാണ് ഈ ഐപ്പ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ബെനാൻ ജോൺ ഐ, പപ്പാച്ചി, ദെൻ മമ്മാച്ചി. അവർക്ക് പപ്പാച്ചിക്ക് ഒരു പെങ്ങളുണ്ട്, സ്പിൻസ്റ്ററായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു പെങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് നവോമി ഐപ്പ്. ബേബി കൊച്ചമ്മ. ദെൻ അവരുടെ എന്താണ് ഈ ബെനാൻ ജോൺ ഐപ്പിനും മമ്മാച്ചിക്കും ദേ ഹാവ് 2 children, ദാറ്റ് ഈസ് അമ്മു ആൻഡ് ചാക്കോ. ചാക്കോ വെൻറ്റ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ്. അമ്മു ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ stupidity or because she has no other options, she went away and married another man only to be abused by him as well, and she returns back into Aymanam with her 2 children, that is the twins. Okay, Rahel and Esther. Then we have Velutta. Velutta is a Paravan, that is an untouchable Paravan, low caste in Hinduism. There's in Hindu religion there are different type of castes, you must be aware of that. And then he is a Paravan, an untouchable, who grew up with Ammu and is very skilled with his hands. Actually he is 3 years younger than Ammu. Okay, he is an excellent carpenter and fixes all the machines in the pickle factory. Actually the name the god of small things is an allusion or is actually related to Velutta. Okay, he is very good at these kind of things, and he grows into a handsome young man and is beloved by the twins. So he plays with the twins. All the people in that locality, this Aymanam locality, they hated the twins, that is the Esther and this Rahel and Esther. But Velutta, he doesn't have that kind of attitude. He loved their children, he always played with them, so they have a very warm relationship with Velutta. Okay,
but it turned fatal when he had an affair with Ammu. Then later on, what happened, his affair with Ammu and the betrayal, that is, he was betrayed by Esta, and brutal death make up much of the novel's tragedy. Okay, so that is Velutta, the tragic character. Then we have Sophie Mole. Sophie Mole is the daughter of Chaco and Margaret Kochama, loved by all the Ives because of her whiteness and beauty. അപ്പോൾ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോഫൈൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് they pampered this child, Sophie Mole. The twins befriend her for the short period before her death, but unfortunately she drowned in മീനച്ചൽ. മീനച്ചൽ റിവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പിന്നീട് ആ കുട്ടി എന്താണ് മീനച്ചൽ റിവറിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, her visit from England with her mother is the setting for most of the novel's action. അപ്പോൾ ഇത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോഫി മോളുടെ ഡെത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു സംഭവത്തിന്, ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മ, that is Chaco's ex-wife, English wife and Sophie Mole's mother. Her parents don't approve of her marriage to Chaco and she later leaves him for Joe. Joe എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മ പോവാണ്. When Joe passed away, Chaco brings her, that is to console her and Sophie Mole to Hymen. See the double stand. The thing is that they are not okay with Ammu's marriage, divorce, that kind of things, but they are very much okay with Kochama's, that is Margaret Kochama's marriage. Then she leaves him, that is Chaco, and then marries another man, and after his death Chaco is ready to bring her to this house, his own house, Aymanam, and then everyone are ready to welcome them. They are very happy and they love both this Sophie Mole and Margaret Kochama very well, but at the same time they all hate Ammu and her children. Okay, അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. ആര്, ചാക്കോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അമ്മു ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദ വേ ഹൗ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ ഫാമിലി ഡീൽ വിത്ത് ദം and the hypocrisy could be understood from these different treatments. Okay, now Kochu Maria. Kochu Maria is a cook of the family, an extreme short, bad-tempered woman who comes to share in baby Kochama's TV addiction. Then Velliya Papan, Velutta's father, an untouchable with a glass eye that the Ives paid for. Okay, though he loves his son, he is willing to kill Velutta to fulfill his social obligation. He informs Velutha's and Ammu's love affair in the Aymanam house, which results in ultimate destruction of almost all characters in this novel. Okay, so Velliya Papan is someone who internalized the caste system. Okay, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ പലരും എങ്ങനെയാണ് പാട്രിയാർക്കിയെ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ പൊക്കി പിടിച്ച് നടക്കുന്നവർ പലരും ആരായിരിക്കും, സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ ആക്ച്വലി ദേ ആർ ദ വിക്ടിംസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഇൻറ്റേർണലൈസ്ഡ്. നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്നുള്ള സ്വയം ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്ത് ജാതി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് അത് അവർ ഈ സ്ലേവറിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സ്ലേവ്സ് ആണെന്ന് ഒരാൾ സ്ലേവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം സ്ലേവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ഓണറോട് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉടമയോട് ഭയങ്കര കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ സ്ലേവിന് തോന്നുകയാണ്. ദേ വോണ്ട് കൺസിഡർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഈക്വൽ ഓർ ദേ ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ പാപ്പൻ ഹാസ് internalized the caste system. Okay, so when he comes to know, he's the one who informs their relationship, Velutha's and Ammu's relationship to Mammachi. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ പാപ്പൻ. Now Comrade K.N.M. Pilla, the ambitious leader of the Communist Party in Aymanam. He is an opportunist man who prints labels for Chaco's pickle factory. He didn't help Velutha when he was in trouble. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു നോർമൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പറച്ചിലൊക്കെ കോമ്രേഡ് K.N.M. പിള്ള ആണ് സംഭവം, കോമ്രേഡാണ്. പക്ഷേ കോമ്രേഡിൻ്റെ യാതൊരു ഇതര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ആക്ച്വലി ദിസ് കോമ്രേഡ് K.N.M. പിള്ള. ഓക്കെ, മീൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് അവരൊക്കെ. Then Baba is the father of Rahel and Esther
And the ex-husband of Ammu, after marrying him, Ammu learns that he is an alcoholic and compulsive liar. Okay. See, Ammu came back to Aymanam. Actually, she wants to go away from Aymanam, but after marrying and having her children, that is these twins, she came back to Aymanam. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ he tries to prostitute Ammu to his boss in order to keep his job, and later grows abusive, and then Ammu lives with the children. അത് പോരാനുള്ള കാരണം അതാണ്. He asked Ammu to sleep with his boss. ഓക്കെ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ ആയിട്ട് ഒരു ആളോട് കൂടെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറഞ്ഞു, അമ്മനോട് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഷീ വാസ് നോട്ട് റെഡി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹീ അബ്യൂസ്ഡ് ഹർ, ഹീ beats her, and then because of these reasons Ammu leaves him and then comes to this Aymana. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഏരിയ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വറ ചട്ടിയിലേക്ക് പോയ പോലെയാണ് അമ്മുവിൻ്റെ ജീവിതമായത്. Okay, then Inspector Thomas Matthew, a police inspector of Kerala, who sends the officers to beat വെളുത്ത. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇതറിയുകയും പിന്നെ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വെളുത്തയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചത് ഇയാളായിരുന്നു. When it seems like വെളുത്ത might be innocent, he tells baby കൊച്ചമ്മ that the twins will have to implicate വെളുത്ത or else he will charge baby with the crime. Okay. അപ്പോൾ ബേബി കൊച്ചമ്മയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത് കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ തോമസ് മാത്യുവിൻ്റെ അടുത്ത് കേസ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ബേബി കൊച്ചമ്മയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് അവസാനം വെളുത്ത നിരപരാധിയാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? തോമസ് മാത്യു അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ തോമസ് മാത്യുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേബി കൊച്ചമ്മ എന്ത് ചെയ്തത്? എസ്തയോടും അതുപോലെ എന്താണ് റാഹേലിനോടും പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് വെളുത്തയ്ക്കെതിരെ മീൻസ് ടെസ്റ്റ് മണി കൊടുക്കാൻ, തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എസ്തയാണ് അതിൽ പെട്ടുപോയത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ he calls Ammu വേശ്യ when she goes to enquire about വെളുത്തയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ അവിടെ പോകുമ്പോൾ actually he calls her a വേശ്യ. Okay, then the orange drink lemon drink man, that is an ugly old man who works in the movie theater and molest എസ്തയെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദിസ് എസ്ത ബിക്കെയിം എൻ OCD പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ ഒരു ട്രോമ കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര അറപ്പായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിരന്തരം കൈ കഴുകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ കുട്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എസ്ത. ഓക്കെ, നോ കുട്ടപ്പൻ ഈസ് വെളുത്താസ് പാരലൈസ്ഡ് ബ്രദർ, ദാറ്റ് ഈസ് വലിയ പാപ്പൻസ് another child. Then Lenin Pilla is Comrade Pilla's son. Then Father Mulligan is an Irish missionary that baby Kochama loves repeatedly. That is എന്താണ് ഫാദർ മുള്ളിഗൻ ഒരിക്കലും ബേബി കൊച്ചമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല. He comes to India to refute Hinduism but ends up becoming a Hindu himself. So he actually came to refute Hinduism, but what happened was that he himself became a Hindu. Now Larry McCaslin is Rahel's ex-husband from Boston, American. അവൾ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ബട്ട് സി റാഹേൽ ഈസ് ടോട്ടലി she is a broken person. So the thing is that she can't have a proper normal life with someone else. Okay, അതങ്ങനെ ആളുകൾ അങ്ങനെ തകർന്നു പോയി പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവസാനം ദേ എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ഡിവോഴ്സ്. നോ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദ മാൻ മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മ ലീവ്സ് ചാക്കോ ഫോർ ഹീ ഡൈസ് ഇൻ ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. അയാളുടെ ആ ജോയുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണമാണ് മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മയും സോഫി മോളയും നമ്മുടെ ചാക്കോ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് അയ്മനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഉണ്ടായത്. അയ്മനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തൊക്കെ താറുമാറാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഉറുമ്പൻ ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ ക്യാരക്ടർ. He is a twin that Velutta invents to pretend that he wasn't in the communist march, and that the twins then used to avoid thinking about Velutta's death. After Velutta's death, അവർ സ്വയം ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പിന്നെ കരുതുന്നത്
ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഉറുമ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉറുമ്പൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ വെളുത്ത ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കാരണം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ആരെ കാണുന്നുണ്ട്, വെളുത്തയെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്നും അല്ല, അത് വേറെ എൻ്റെ ട്വിൻ ബ്രദറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ തമാശയ്ക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്ത പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഉറുമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമാജിനറി ക്യാരക്ടർ. നൗ കാരി സാഹിബ്. കാരി സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ ഹൂ വെൻറ്റ് നേറ്റീവ് ആൻഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഇവർ താമസിക്കുന്ന മീനച്ചൽ റിവറിൻ്റെ അക്കരയിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ബ്രിട്ടൻ, സോ ഹി ജസ്റ്റ് സ്റ്റേഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് ഹിസ്റ്ററി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ വീട്. ഓക്കെ, നൗ റെവറൻഡ് ഇ ജോൺ ഐപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് പുണ്യാൻ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബേബി കൊച്ചമ്മ ആൻഡ് പപ്പാച്ചി. അപ്പോൾ ബേബി കൊച്ചമ്മയുടെയും പപ്പാച്ചിയുടെയും മീൻസ് ഐപ്പ് ഫാമിലിയിലുള്ള മീൻസ് മമ്മാച്ചി അതിലെ പപ്പാച്ചിയുടെയും ബേബി കൊച്ചമ്മയുടെയും ഫാദറാണ് റെവറൻഡ് ഇ ജോൺ ഐപ്പ്, എ മിനിസ്റ്റർ ഹു വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹാവിങ് ബീൻ ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ ദ പാട്രിയാർക്ക് ഓഫ് ആൻറ്റിയോക്ക്. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മക്കളാണ്. മീൻസ് അത് വെൽ ടു ഡു ഫാമിലിയാണ്, വളരെ പേര് കേട്ട വെൽ ടു ഡു ഫാമിലിയാണ് അവരുടെ മക്കൾ. ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ പറയില്ല, അങ്ങനെയാണ്. ഡോക്ടർ വർഗീസ് എ ഡോക്ടർ ഹു ട്രീറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സെക്ഷുവലി ഹരാസസ് ദെയർ മദേഴ്സ്. ഓക്കെ, നോ മിസ് മിറ്റൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേബി കൊച്ചമാസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മിഷണറി ഫ്രണ്ട് ഹു ഡിസ്ലൈക്സ് ദ ട്വിൻസ്. മിസ് മിറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേബി കൊച്ചമാസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മിഷണറി ഫ്രണ്ട് ഹു ഡിസ്ലൈക്സ് ദ ട്വിൻസ്. Then Muralidharan is an insane man who sits on a milestone counting his keys. Okay. Then comrade E.M.S. Namboodiripad, that is the leader of the Communist Party, is also is a character in this novel. Okay, mention ചെയ്തിട്ടുള്ളത് comrade E.M.S. Namboodiripad. Then Kochu Tumban is the Aymanam temple elephant. Then Mrs. Pilla, the wife of Comrade Pilla, she is beautiful and dutiful and obedient to her husband. Okay, now Lada is Comrade Pilla's niece. Then Ausa, that is a night watchman at the Paradise Pickles factory. Okay, so these are the characters.